please ask me. I'll help you. ఓకే. సో, టుడే వచ్చేసి ఒక డిఫరెంట్ అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ డిస్కస్ చేద్దాము. ఓకే. సో, నేను ఆల్రెడీ మీకు ఫ్లిప్‌కార్ట్ గురించి చెప్పాను. లైక్ హౌ టు లాగిన్ నో వన్ వెబ్‌సైట్, రైట్? సో, ఐ హావ్ గివెన్ ది ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఫ్లిప్‌కార్ట్ లాగిన్. కరెక్ట్. యూ గైస్ రిమెంబర్ దట్? Yeah. ఓకే. సో, అస్యూమ్ దట్ యూ ఆర్ ఇంటూ దిస్ వెబ్‌సైట్. ఓకే. నా దగ్గరకొచ్చారు. ఒక కస్టమర్ వచ్చారు. ఓకే. సో, అతనేంటంటే హీ వాంట్ టు మెయింటైన్ డేటా. ఓకే. సో, మెయింటైన్ డేటా అంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ లైక్ మన దగ్గర చాలా ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి గదా! ఆ ప్రొడక్ట్స్ అన్నిటిని నేను ఒక ఎక్సెల్‌లో గాని లేదంటే ఒక డేటా మెయింటైన్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో, వన్ బై వన్ అంటే ఒక చోట కలెక్ట్ చేసుకోవడానికంటే నాకు కుదరదు. సో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నాకు అసలు ప్రెజెంట్ మార్కెట్‌లో ఎన్ని మొబైల్స్ ఉన్నాయి? ఆ మొబైల్స్ అన్నీ వాటి స్పెసిఫికేషన్స్ ఏంటి? లేదంటే ఆ డేటా మొత్తాన్ని నేను కలెక్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. ఆహ్, ఎనీ ఐడియా అని అడుగుతారు. ఓకే. సో, లైక్ హౌ టు గెట్ దట్ వాల్యూస్ అని అడుగుతారు మిమ్మల్ని. అప్పుడు మీరేం చేస్తారు? మీకున్న ఐడియా ప్రకారం జనరల్‌గా అసలు ఒక విధంగా చెప్పండి. మాన్యువల్‌గా అయితే ఏం చేస్తారు చెప్పండి? మిమ్మల్ని అడిగినప్పుడు? హ్మ్. చెప్పండి. డేటాని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకుంటామన్నా. ఓకే. డేటా ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఎలా చేస్తారు? డేటా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తారా? అగ్రీ. ఓకే. ఎలా చేస్తారు? మాన్యువల్‌గా చెప్పండి ఫస్ట్ పర్లేదు. అసలు మాన్యువల్‌గా చేసే ప్రాసెస్ ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మీకు కస్టమర్ అనుకుందాం. ఓకే. మీరొక ఓకే. ఆహ్, ఇంటర్నెట్ సెంటరో లేపోతే సమ్ ఆన్‌లైన్ సెంటరో లేతే చిన్న ఇన్‌స్టిట్యూటో అనుకోండి. ఓకే. వాళ్ళొచ్చేసి ఇదిగో ఇట్లా మాకు ఓకే. ప్రొడక్ట్స్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి. మీరేమైనా చేయగలరా అని అడుగుతారు. అప్పుడు మనకి జనరల్‌గా వచ్చే థాట్ ఏంటి? ఓకే. ఫర్గెట్ యూ ఆర్ నాట్ ఏ ఆటోమేషన్ డెవలపర్ ఆల్సో. ఓకే. యూ ఆర్ నాట్ ఏ ఆర్‌పిఏ డెవలపర్ ఆల్సో. ఓకే. ఓకే. అప్పుడు వచ్చి అడిగినప్పుడు నాకు ఇంత డేటా కావాలి. ఇప్పుడు ప్రెజెంట్ మార్కెట్‌లో ఎన్ని మొబైల్స్ ఉన్నాయి? ఆ మొబైల్స్ అన్నిటి డేటాని తీసుకొని రావాలి. మీరు ఎక్కడి నుంచైనా తీసుకోండి. బట్ నాకేంటంటే డేటా కావాలి అని అడుగుతాను. ఓకే. సో, అప్పుడు మీరేం ఫస్ట్ చెప్తారు? మనకు మొబైల్స్ హ్మ్. ఇంటర్నెట్‌కెళ్ళి అసలు మొబైల్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి, ఏ బ్రాండ్స్ ఉన్నాయి, టోటల్ బ్రాండ్స్, దాంట్లో వేరియంట్స్, హ్మ్. వాటి స్పెసిఫిక్ అన్నీ చూసుకొని ఎక్సెల్ షీట్‌లో మనం మాన్యువల్‌గా టైప్ చేసుకోవాల్సింది. మాన్యువల్‌గా టైప్ చేయాల్సిందే. ఓకే. హ్మ్. అంతే. అదే ఒకసారి మామూలుగా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తారా? లైక్ హౌ యూ గోయింగ్ టు డూ దట్ స్టెప్ జనరల్‌గా? సెర్చ్ ఇంజిన్ ఓపెన్ చేసి ఓకే. అసలు మొబైల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి బ్రాండ్స్, ఫర్ లేకపోతే ఏదైనా ఎగ్జాంపుల్ వెబ్‌సైట్ ఓపెన్ చేసి టోటల్ ఎన్ని ఉన్నాయి వేరియంట్స్ అన్ని చూసుకోవాలి. ఓకే. సో, యూ మీన్ టు సే ఒక గూగుల్ పేజ్ ఓపెన్ చేస్తున్నా. ఓకే. ఇక్కడ ఏమని టైప్ చేద్దాం? చెప్పండి. ప్రజెంట్ ఇండియన్ మార్కెట్లో ఉన్న మొబైల్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి, టోటల్ సేల్స్‌లో ఉన్నటివి, ఓకే. హ్మ్. ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ బ్రాండ్స్ లేదా ఆల్ మొబైల్స్. ఓకే. లెట్స్ ట్రై టు గివ్ సమ్ లైక్ మొబైల్ ఫోన్స్ లిస్ట్ అని కొట్టిన ఇన్ ఇండియా. ఓకే. యాహ్!
సో, ఇలా కొట్టగానే సమ్ రిజల్ట్స్ వచ్చినాయి. దీంట్లో ఏదైనా ఒకటి ట్రై చేద్దాం అంటారు. ఓకే. హ్మ్. ఓకే. ఇలా వచ్చింది. వాట్ టు డూ నెక్స్ట్? సో, వి విల్ క్లిక్ ఆన్ ఈచ్ ప్రొడక్ట్. ఎనీ ప్రోడక్ట్ నేను సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో, ఇప్పుడు నేను యాపిల్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. సో, యాపిల్‌లోకి వచ్చిన తర్వాత మీరేం చేశారంటే, మీరు చెప్పేదేంటంటే, యూ హావ్ టు కాపీ దిస్. కరెక్ట్. కాపీ చేసుకొని వి నీడ్ టు యాడ్ ద డేటా ఇన్ సమ్‌వేర్. కరెక్ట్. Okay. I'll just prepare some, you know, Excel sheet to create to add the data. Okay. And can someone start the timer? ఎవరైనా ఒక టైమర్ స్టార్ట్ చేయండి. ఓకే. సో వి విల్ సీ లైక్ ఒక 10 మొబైల్స్ డేటా కలెక్ట్ చేసి ఇక్కడ మాన్యువల్గా చేద్దాము. లెట్స్ సీ హౌ మచ్ టైమ్ ఇట్ విల్ టేక్. ఓకే. సో ఇక్కడ నేను జస్ట్ సింపుల్గా మొబైల్ నేమ్ అని ఇస్తా. ఇంకా స్పెసిఫికేషన్స్ చేద్దాము. అండ్ దీని పక్కన ప్రైస్ అని యాడ్ చేద్దాం. ఓకే. చాలు, ఒక 3 డేటా వరకు చాలు అనుకుందాం. ఓకే. సో దీంట్లో నుంచి ఏం చేద్దంటే ఫస్ట్ ఇక్కడికి వచ్చేసి ఫస్ట్ మొబైల్ నేమ్స్ కాపీ చేసా, పేస్ట్. ఓకే. సో మొబైల్ నేమ్ ఏం చేయగానే డైరెక్ట్గా మనకి లింక్తో వస్తుంది. సో వీ డోంట్ వాంట్ దిస్, విత్ ఓన్లీ దిస్ వన్, రైట్. అండ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇవి హైలైట్స్. ఓకే. We cannot copy highlights. Okay. If you want to copy highlights, you need to click on this one. And yeah, ఎక్కడ అవుతుంది. సో ఏం చేయాలి, వచ్చేసి కాపీ చేసుకోవాలి. కాపీ చేసి స్పెసిఫికేషన్కి వచ్చేసి పేస్ట్ చేస్తాం. సో పేస్ట్ చేయగానే ఏమవుతుంది, అగైన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు మల్టిపుల్ లైన్స్. దట్ మీన్స్ అగైన్ యూ నీడ్ టు డూ సమ్ ఫార్మాటింగ్. కరెక్ట్. తర్వాత ప్రైస్ కూడా తీసుకుందాం ఒకసారి. ఓకే. సో ఇలా వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేశాను, ఐ విల్ డూ ఫార్మాటింగ్ బికాజ్ ఐ వాంట్ టు కీప్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ వన్ పర్టికులర్ సెల్. ఓకే. ఇక్కడికి వచ్చేసి కామా తర్వాత ఇంకా చాలా లైన్స్ ఉన్నాయి.
then ఓకే. సో, ఈ విధంగా డేటా యాడ్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాం. ఓకే. ఐ విల్ డూ సమ్ ఫార్మాటింగ్. సో, ఇది చేయడానికి మనకు ఎంత టైం పట్టింది ఫర్ వన్ థింగ్? 4 minutes. 4 minutes పట్టింది అప్రాక్స్. 4 మినిట్స్ పట్టింది. ఓకే. సో, అజ్యూమ్ ఇలాంటి ఒక 100 చేయాలి. లేదంటే 10 తీసుకోండి మీకు సింపుల్‌గా అర్థం అవ్వాలంటే. 10 ఇంటూ అండ్ సమ్‌టైమ్స్ ఫార్మాటింగ్ కూడా మనము మల్టిపుల్ టైమ్స్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఐయామ్ ష్యూర్ వి విల్ మేక్ సమ్ మిస్టేక్స్. ప్రాపర్‌గా డేటా కూడా కలెక్ట్ చేయలేము వెన్ యూ ఆర్ డూయింగ్ దిస్ ఫార్మాటింగ్. ఇది చూడండి. ఓకే. సో, అజ్యూమ్ దట్ we have data like this and you will spend for one single line item almost you spent 4 minutes. Okay. Assume an average 2 minutes తీసుకుందాం. ఓకే. అప్పుడు ఎంత అయింది? 200 మినిట్స్ అవుతది. సారీ 2 మినిట్స్ కదా! 20 మినిట్స్ ఫర్ 10. అప్పుడు 100 ట్రాన్సాక్షన్స్‌కి ఎంత? 200 మినిట్స్. అంటే ఆల్మోస్ట్ 3 అవర్స్ యూ హావ్ టు సిట్ అండ్ డూ. కరెక్ట్. సో, ఇంకేదైనా బెటర్ ఐడియా ఉందా అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్? ఓకే. విల్ డూ వన్ మోర్ థింగ్. సో, వాట్ ఐ విల్ డూ, ఐ విల్ ట్రై టు కాపీ ఎంటైర్ డేటా. పాసిబుల్ అవుతదేమో చూద్దాం ఎట్లా. We will see all the possibilities in the manual procedure. ఓకే. ఎక్కడ దాకా డేటా ఉంది అనుకుందాము. లెట్స్ కాపీ డేటా till here. It is not accepting. సో, అట్లా ఫుల్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి రావట్లేదు. ఓన్లీ ఈమెయిల్ అవుతుంది. సో, లెట్స్ ప్రిపేర్ వన్ మోర్ షీట్ అండ్ పేస్ట్ ఇట్ హియర్. సో, ఇట్లా మనం కాపీ పేస్ట్ చేసినప్పుడు సో యూ ఆర్ రిఫరింగ్ దిస్ వెబ్సైట్. సో, ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ ఫీజిబుల్ టు కలెక్ట్ ద డేటా. ఓకే. అదైతే మనకు ఒక ఐడియా వచ్చింది. సో, నెక్స్ట్ ఏం చేశారు? ఈ సైట్ కాకుండా ఇంకో సైట్‌కి ఏమన్నా ఎళ్ళేసి కలెక్ట్ చేసుకొని మళ్ళీ వచ్చి సేమ్ యూ విల్ డూ ద సేమ్ ప్రాసెస్. కరెక్ట్? సో, ఇట్లా చేస్తుంటే మనకేమవుతది? యూ విల్ గెట్ సమ్ ఇట్లా డేటా వస్తుంది. బట్ యూ డోంట్ నో దీన్ని మళ్ళీ ఫార్మాటింగ్ చేయడానికి ఇంకా మీకు టైం పట్టుద్ది. ఓకే. The Apple Pro Max and this is the highlights and you need to this one. After this again you will use this method. సో, దీన్ని ఫార్మాటింగ్ చేయాలంటే కూడా మనకి చాలా టైం పట్టుద్ది. అండ్ యూ డోంట్ నో సమ్‌టైమ్స్ యూ విల్ మిస్ దట్ థింగ్స్.
ఈ పర్టిక్యులర్ వేరియంట్‌కి ఈ అమౌంట్ ఇచ్చారంటే దెన్ ఇట్ ఈస్ ఎ రాంగ్ డేటా అయితది. సో, చాలా కేర్‌ఫుల్‌గా చేయాలి. అండ్ చాలా ఎక్కువ అయితే మాన్యువల్ ఎఫర్ట్ అయితే పెట్టాల్సి ఉంటది. ఓకే. సో, హౌ టు యూ నో అచీవ్ దిస్ థింగ్, ఈ పర్టిక్యులర్ టాస్క్‌ని చిన్న ఆహ్, చాలా సింపుల్‌గా ఎలా చేయాలి అనేది ఈరోజు చూద్దాము. సో, ఇప్పుడు మీరు థింక్ చేయాల్సిందేంటంటే సిన్స్ యూ ఆర్ ఆటోమేషన్ డెవలపర్, లైక్ హౌ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు ఆటోమేట్ యువర్ ప్రాసెస్. యాహ్! First, we need to open application, ఓకే. any website URL. ఓకే. హ్మ్. ఓకే. నెక్స్ట్ Next, Screen extraction. స్క్రీన్ ఎక్స్ట్రాక్షన్. ఓకే. I'll say screen scraping or any scraping collections. So in this case, I'm gonna use Flipkart because after doing some research, I feel like so Flipkart is very feasible to collect the data. Okay, assume because we will have the list of values. Okay, I'll click on mobiles. Okay. See here, we have a data which is very clear, and we are able to see some information like how we are able to want to extract like this data I want to collect. So how many data we are here? Around 11,000 of results we have. అంటే 11,000 మొబైల్స్ దాకా మనకి ఇక్కడ డేటా ఉంది. సో ఈ డేటాని మనం కలెక్ట్ చేసుకుందాం. ఎయిదర్ యూ కెన్ గో బై ఏ ఫిల్టర్ వే ఆర్ యూ కెన్ గో బై సమ్ నంబర్ ఆర్ యూ కెన్ జస్ట్ కలెక్ట్ ద డేటా basis on your need. Okay. So for example, what I will do is I want to collect some data basis on this. Okay, here. So it is in the low to high, or this is a relevance one, or if you can go by popularity, it's up to you. So I'll just go by this format. So and I will try to collect as much as possible in this data. Okay, let's go here and close this one since we don't need anything in this. So I'll just close that.
ఎట్ ఎ టైం నాతో పాటు చేయాలనుకున్న వాళ్ళు ప్లీజ్ ఓపెన్ చేయండి. ఓపెన్ చేసి డైరెక్ట్గా మీరే స్టార్ట్ చేయొచ్చు. చాలా సింపుల్ ఉంటుంది. సో యువపాత్ ఓపెన్ చేసి ఒక ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేయండి. క్రియేట్ చేసిన ప్రాజెక్ట్కి డేటా కలెక్షన్ ఫ్రమ్ ఫ్లిప్కార్ట్ అనేసి నేమ్ ఇవ్వండి. అండ్ దట్ ఈస్ ప్రాజెక్ట్ నెంబర్ 3. చేశారా ఎవరైనా? ఎవరైనా ఆల్రెడీ ఒక ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసి పెట్టారా యువపాత్? రాజు, నీ వాయిస్ నాకు వినిపించట్లేదు. ఇఫ్ యు ఆర్ స్పీకింగ్. ఓకే అన్న. అది స్లోగా ఉంది అన్న, నెట్ కొంచెం అవుతుంది. ఓకే. హలో యా యా హలో ఫైన్. ఓకే ఓకే. సో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మీరు అందరూ హైదరాబాద్లోనే ఉన్నారా, లేదంటే డిఫరెంట్ సిటీస్ ఉన్నారా? నేను కర్నూలులో ఉన్నా బ్రో. కర్నూలులో ఉన్నారా మీరు? ఓకే. హైదరాబాద్ ఎనీ ప్లాన్స్? అవసరం ఉంటే వస్తాను బ్రో. అంటే అవసరం మీరు దేనికి బ్రో? అదే యాక్చువల్గా ఒకసారి అంటే దేనికి? అంటే పర్సన్ ఇంటరాక్షన్ ఉంటుంది. అండ్ ఆఫ్లైన్లో కూడా ఒకసారి మీరు వస్తే ఏంటంటే మీకున్న ఏమైనా మినిమం ఏమైనా డౌట్స్ అట్లాంటివి ఏమైనా ఉంటే క్లియర్ చేసుకోవచ్చు అట్లా. ఓకే, సో ప్లాన్ వన్ డే. వస్తాను బ్రో, నో ప్రాబ్లం. అదే ప్లాన్ బికాజ్ ఇట్స్ ఈజీ ఓకే బ్రో, ఫర్ యూ నో టు ప్రాబ్లం. అండర్స్టాండ్ గెట్ ఇన్ అయ్యేటప్పుడు కూడా కొంచెం ఈజీ అనిపిస్తుంది మీకు. మీరు ప్లాన్ చేయండి, ఖచ్చితంగా వస్తాను. ఓకే. ఓకే. ప్లాన్ ఫర్ నెక్స్ట్ వీక్. ఓకే. ఒకసారి ఓకే మామూలుగా బ్రో, నో గ్రూప్లో ప్రాబ్లం. డిస్కస్ చేయండి. 1 డే 2 days అట్లా ఉండేసి రండి. ఏంటంటే ఇప్పటి వరకు చెప్పిన ప్రాజెక్ట్స్ని అండ్ అసలు మీకు ఆఫ్లైన్లో కూర్చుంటే మీకు ఒక క్లియర్ కట్ ఒక ఇది ఇస్తాను అనమాట మీకు. సరే, ఓకేనా? నో ప్రాబ్లం బ్రో, వస్తాం, నో ప్రాబ్లం. ఓకే.
ఏంటంటే మీట్ అయినట్లు ఉంటది. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఏంటంటే మీకున్న డౌట్స్‌ని క్లారిఫై చేసుకోవచ్చు. ఆఫ్‌లైన్‌లో అంటే ఇంకా మోర్ ఇంటరాక్షన్ కూడా ఉంటది. ఓకే. సరే బ్రో. ఓకే. Yeah, cool. So, yes, so as we discussed, we are trying to collect the data from Flipkart. Okay. సో వెరీ సింపుల్. మనం ఆల్రెడీ లాగిన్ అయ్యాము అనుకుందాము. సో ఇక్కడ మనకి బేసిక్ ఏంటంటే టూ థింగ్స్ ఉంటాయి. ఇంతకుముందు మీరు చెప్పినట్టు స్క్రీన్ స్క్రేపింగ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, మనకి స్క్రీన్ మీద కనిపించే డేటా అనేది కలెక్ట్ అవుతుంది. అవునా? అయితే సో ఇట్లా స్క్రీన్ మీద కనిపించే డేటా అంటే మరి బిహైండ్ ఉన్న డేటా ఇదంతా రావాలి కదా! అలాగే మనకి నెక్స్ట్ పేజెస్‌లో కూడా ఉంటది. ఇక్కడ ఏంటి 24 పేజెస్ ఉన్నాయి. ఓకే. సో, ఇలా కాకుండా హౌ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఉంది. సో, ఇదొచ్చేసి ఫస్ట్ థింగ్ మీరు గమనించాల్సిందేంటంటే ఇక్కడ ఈ వ్యూ ఎలా ఉంది స్ట్రక్చర్. సో, ఫస్ట్ ఈ పర్టిక్యులర్ మొబైల్ గురించి ఇక్కడ ఇమేజ్ ఇచ్చారు. తర్వాత నేమ్ ఇచ్చారు. తర్వాత మనకి ప్రైస్ ఎంత ఇచ్చారు. తర్వాత దాని డిస్కౌంట్ ఎంతని ఇచ్చారు. దీని తర్వాత ఇక్కడ సేమ్ స్పెసిఫికేషన్స్ అండ్ రేటింగ్ ఇచ్చారు. ఓకే. సో, సెకండ్ మొబైల్ వచ్చేసరికి సేమ్ ఇలానే మొబైల్ ఇచ్చారు. దాని నేమ్ అండ్ వేరియంట్ ఇచ్చారు. డి ప్రైస్ ఎంత, స్పెసిఫికేషన్స్ ఏంటి. అనదర్ మొబైల్. సో, దీన్ని బట్టి మనకేమర్థమైంది స్ట్రక్చర్ ఈస్ సేమ్. బికాజ్ ఎందుకని స్ట్రక్చర్ ఉందంటే ద బిహైండ్ కోడ్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ డేటా టేబుల్. సో, మన దగ్గర ఏదైనా ఒక డేటా ఉన్నదాన్ని టు షోకేస్ ఇన్ ఎ వెబ్ పేజ్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ది డేటా టేబుల్స్. ఓకే. సో, అది ఎవ్రీ ప్రోగ్రామర్ షుడ్ నో. ఓకే. దిస్ ఈస్ అ వెరీ బేసిక్ స్టెప్. సో, మనకు డేటా ఉందంటే ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ డేటా టేబుల్ అనే అనుకోండి. ఓకే. సో, మీకు ఇక్కడ ఒక ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది. టేబుల్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ అని. ఓకే. సో, జస్ట్ క్లిక్ దట్. సో, టేబుల్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ మీద క్లిక్ చేస్తే మీకు ఒక పాపప్ వస్తది. యాహ్! ఇక్కడ చూడండి. ఈ టేబుల్ ఎక్స్ట్రాక్షన్స్‌లో మనకొక ఆప్షన్ అడుగుతుంది. లైక్ యాడ్ డేటా అనేసి. ఓకే. ఇక్కడికొచ్చేసి క్లిక్ ఆన్ దిస్ యాడ్ డేటా బటన్. గో టు అండ్ సెలెక్ట్ దిస్ పర్టిక్యులర్ వాల్యూ. నేనొక డేటాని కలెక్ట్ చేస్తున్నాను. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆటోమేటికల్లీ స్టార్టెడ్ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. ఒక న్యూ కాలమ్‌ని యాడ్ చేసేసింది. అండ్ ఇట్ ఐడెంటిఫై దట్ ఇట్ హాస్ ఆల్ ద ఫార్మాట్ ఏదైతే ఉందో సేమ్ ఎగ్జాక్ట్‌గా అదే కాలమ్‌ని యాడ్ చేసేసింది. సో, నౌ సిమిలర్ సెలక్షన్స్ క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడికొచ్చేసి జస్ట్ దీన్ని ఇలా సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఓకే. సో, టైటిల్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇంకొక కాలమ్‌ని యాడ్ చేద్దాము. జస్ట్ ఫినిష్ ఇట్. మీకు ఒకవేళ ఈ పేజ్‌లో మనకి నెక్స్ట్ బటన్ ఉంది అనుకుందాం. అంటే యూ షుడ్ గో టు మల్టిపుల్ పేజెస్ కదా! సో, అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తానంటే వి షుడ్ గో టు టిల్ డౌన్. ఇక్కడ చూడొచ్చు ఆటోమేటిక్‌గా మీకు ఏదైతే వాల్యూ మనం సెలెక్ట్ చేసేయాలనుకున్నామో అది ఆల్రెడీ మనకి అవైలబుల్ ఉంది. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆటోమేటికల్లీ ఐడెంటిఫై దట్ మొబైల్ వేరియంట్ నేమ్. ఓకే. అండ్ ఇట్ ఈస్ సెర్చింగ్ ఫర్ ది ఆల్ ద values in the different pages. Okay. And also add one more value here.
in this price. Select it, and it will collect that information, and also I need to indicate on the similar field it is where it is exactly done, and I'll click on finish. Okay, and any other value that you are trying to add, so let me add rating. ఒక్కొక్క దానికి ఎంత రేటింగ్ ఉందనేది సెలెక్ట్ చేద్దాం. ఇట్లా సెలెక్ట్ దిస్ రేటింగ్. ఏం లేదు, ప్యాటర్న్ని మనము బాట్కి ఇవ్వాలి అంతే. ఇప్పుడు నేమ్ ఉంది, సో ఆ నేమ్ని ఎలా రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది. తర్వాత ప్రైస్ ఉంది, సేమ్ నెక్స్ట్ మొబైల్కి ఆ ప్రైస్ని ఎక్కడ ప్లేస్ చేయాలి అనేది మనము చూపిస్తాం అంతే. ఒక నిమిషం. Again, I am giving the same. We are just, giving the instructions or, ఐడెంటిఫై చేయడానికి సేమ్ ప్యాటర్న్. ఫస్ట్ మొబైల్ నేమ్ ఎక్కడుంది, సెకండ్ మొబైల్ నేమ్ ఎక్కడుంది, అలాగే ఫస్ట్ మొబైల్ రేటింగ్ ఎక్కడుంది, సెకండ్ మొబైల్ రేటింగ్ ఎక్కడుంది, అండ్ నెక్స్ట్ బటన్ అంటే మల్టిపుల్ పేజెస్ ఉంటే నీకు నెక్స్ట్ బటన్ క్లిక్ చేయాలా, ఇలాంటి ఎంత మనకి చేసి ఇస్తుంది అనమాట. సో నెక్స్ట్ క్లిక్ ఆన్ సేవ్ బటన్. Now go to your Path Studio. ఓకే, సో అజ్యూమ్ మనకి డేటా వచ్చేసింది, అండ్ నౌ ఐల్ జస్ట్ యాడ్ వన్ file here, and I'll keep file name as mobiles. Dot XLXX. I'm going to save the data in the form of Excel name mobile, and I want to paste the data at A1, and the data table I'll extract the data table. ఈ డేటా టేబుల్ ఆల్రెడీ మనకి డేటా కలెక్ట్ చేసి అవుట్పుట్గా ఒక డేటా టేబుల్ చేసి మనకి ఇస్తుంది అనమాట ఇక్కడ. అండ్ దట్స్ ఇట్. సేవ్. Now what I will do, I will simply run the program and see whether we will have the data or not in this folder. ఇక్కడ చూడొచ్చు, రిఫ్రెష్ చేసిన దెర్ ఇస్ నో ఫోల్డర్ అబౌట్, లేదంటే ఎనీ ఎక్సెల్ ఫైల్ లేదు విత్ మొబైల్స్ అనే నేమ్తో. ఓకే, లెట్ మీ రన్ అండ్ సీ వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్. ఓకే, ఓకే, బాట్ ఎగ్జిక్యూషన్ స్టార్ట్ అయింది. సో ఇట్ ఈస్ కలెక్టింగ్ డేటా నౌ.
Yeah. So data collection execution ended, and it is happened in 1 minute 16 seconds. Okay. Now go to refresh, and you can see there is a Excel file. Open it. So let me open this file. Yes. See here. So మనం collect చేసిన data for first page it is coming. Okay. సో టోటల్‌గా మనకి ఎన్ని వచ్చాయి? 24. సో అజ్యూమ్ ఈక్వల్ టు 24 ఇంటూ 20 అంటే మనకి ఎన్ని మినిట్స్ పట్టుద్ది? సారీ 20 ఎందుకు 2 మినిట్సే కదా! సో ఇట్స్ నియర్ బై ఒక 48 మినిట్స్ అయితే మనకు పట్టుద్ది. బట్ మనం ఎంత టైం స్పెండ్ చేసాం ఇక్కడ? జస్ట్ 1 మినిట్‌లో మనకి డేటా అనేది కలెక్ట్ అయ్యిద్ది. సో ఇట్లానే బై చేంజింగ్ ది ప్రాపర్టీస్ వీ కెన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ది నంబర్. ఓకే. దేర్ ఇస్ నో లిమిట్. Max rows or maximum pages you can set, or you can set no limit, and you can keep it as blank. And you can choose how many data that you are trying to extract. Okay. So like this we can easily extract the data from the website. So if the data is in the proper formatting like this, then automatically you can extract the data without any issues. Okay. Any doubts on this? So it is very easy. It's not that complicated. Since our system is lagging, it is taking time. Otherwise, it will be too much fast. Okay. So it won't even take 1 minute. So what you have to do is you just need to collect the table extraction as this one. If you are using a older version, you might have the data table extraction. So you need to click on this and choose the data. That's it. ఇందులో స్పెసిఫికేషన్స్ రావాలి కదా మనకి. స్పెసిఫికేషన్స్ మనం యాడ్ చేయలేదు కదా. ఓకే. స్పెసిఫికేషన్ యాడ్ ఇప్పుడు దాని చేయలేదు. లోపల ఉన్న స్పెసిఫికేషన్స్ నేను కలెక్ట్ చేసింది అదే మీరు గమనించుంటే మొబైల్ నేమ్ అండ్ ప్రైస్, ఓకే. రేటింగ్స్ తీసుకున్నాను. ఇక్కడ స్పెసిఫికేషన్స్ తీసుకోవాలా. సో ఒకవేళ కావాలి అంటే కావాలంటే ఎక్స్ట్రాక్ట్ తీసుకోవచ్చు. మీ ఇష్టం. జస్ట్ నో లిమిట్. లెట్ మీ కలెక్ట్ ద స్పెసిఫికేషన్స్ హియర్ దెన్. ఇట్లా ఇన్సైడ్ స్పెసిఫికేషన్స్ ఇంకా ఉన్నాయి కదా, అవి తీసుకోవాలంటే దెన్ అదే కలెక్ట్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు మీకు అది చూపిస్తా. సో ఇట్లా కలెక్ట్ చేసినాను డేటాని. Again, I'm going to collect the data. Same similar pattern మనం ఇస్తున్నాము. సో నెక్స్ట్ బటన్ దేనికి ఇండికేట్ చేశారు ఇప్పుడు? నెక్స్ట్ బటన్ మనకి మల్టిపుల్ పేజెస్ ఉంటాయి కదా. సో ఆ మల్టిపుల్ పేజెస్ నుంచి డేటాని కలెక్ట్ చేసుకొని ఇవ్వమని చెప్తున్నాను అనమాట. అట్లా
ఆహా. మరి ఇందాక షీట్లో 24 నేమ్స్ ఇచ్చాయి కదా, పేజ్ 2కి వెళ్ళలేదు కదా. అదే చూసాను నేను. అదే మల్టీ లిమిట్ అయితే కరెక్ట్గానే ఇచ్చాము. చూద్దాం. Let me disable this one. Just deleting it and save and close. And I'm going to run it once again, this process, which will collect only the specifications. Debug. And again, this is a modern version, but we have a classic version also. In that, it is very easy compared to this. Okay, it is closed. Go to mobiles, refresh. Yeah. So we have got the all the specification for everything only, but we didn't get the next button one. It did not go for next page. We'll see why it is not going there. It is interactive. Yeah, it is getting selected.
Okay, I think it is previously we are into first page and it is coming one by one. Okay, there could be error of this one. So it is always checking for the page 2 and then it is going for next button. Let's be there in the first page. Okay. Yeah, అక్కడ హైలైట్ అవుతుంది గమనించండి ఒకసారి. This there is a green color box is coming. Okay, only two times it ended that I can observe, but why we will see. Okay, so we are able to extract only the first page, and why I will check and let you know tomorrow. Okay, this is a new version that we are extracting. One sec. Let me try to do something.
So when you are using the data table extraction will into different modes. Before you cannot see screen scraping and data scraping. In modern way, it is both are same. So we have a separate one now. Let me go here and select the value of first value which you are trying to extract. I will just choose name and select similar element. It is a name, and I will give the name for first column as mobile name. And if you want to extract a URL behind this, also you can extract. Not extracting URL. And as you can see, it is showing all 100 rows. If you want to keep multiple values, or if you want to extract a longer data, then you can choose this one. I'm going to collect some more data like price and select the second element as price, and say price, and you can see the data is coming here, and I'm trying to extract the information of this one, the total information specifications. So you have to select it in a proper way, then only we will get it. It is selecting everything. So very carefully you need to select the table at the only one particular point of time. It is getting highlighted like this is one division, this is one division, like this they will have the separate division in this tag. As I told you, in HTML we will have these tags. So now we need to exactly place on this division, then only we will get that entire information as separate value. Just a second. Okay, it is giving full. That's okay. Let's not waste time. Um, Let me take like this only. Next, space, space, next, and yeah, here it is extracted the entire information again, and click on finish, and it will ask if there is a multiple pages. Go. It is asking is data spanning multiple pages. That means you have to select if you have a multiple pages, then you need to click on next button. That is what it is asking. So click on yes and identify the multiple page number. So the sequence said
Okay. So this data we have here, and same way, let me create one Excel file with the data. So the total data will be saved into this file. Just save and debug. If you can observe here, data and moving into the next page. So like this, how many pages we have, and it is going to that way. So like this data will be going on, like, so you have to collect almost 11,000 data. Okay. So bot will collect and each and every page, and it will give you the data for you.
So that's why we should have some limit. So saying how much data you are want, and basis on that you can move like that. Okay. Yeah. So I will share the data once it is ready. Okay. And if you guys want to uh, have any discussion, you can ask me, or else we can close the call for today. So bot should collect the data, right? So it will take time. బ్రో మనము మనకు కావాల్సిన పేజెస్ బాట్కి ఇవ్వచ్చా, ఇన్ని Yeah. పేజెసే కావాలి అని మొత్తం Uh, అవసరం లేదు. Ivacha. That is what there is a limit. I have changed everything like I want all. Otherwise, we can give some data like 100, 0 to 100, or you can give any number. Suppose if you want to extract the first ఓకే ఓకే 200, you can change it. I have changed it to 0 so that it will collect the entire information. ఓకే Yeah, since we are doing the debugging, it will take time to go through one by one. If you are run the process directly, it will collect that execution will be in the fast. Okay, I think it extracted as some thousand, I guess. Let's see. Luckily, it closed earlier. Open it. Yes, you got around 960 mobiles data. See how much time it took to collect this much data? 6 minutes. If you run, it will not take that much also. So like this, you can extract the easy way. As you ask, you can change the limit also, number of data. Here you can just pass the instead of 0 maximum number of results that you want. You can change it to 50 or 60 or 5, 10, your wish, 100. You can give it. And also, so every page it is going to go to the next page, right? That time it should not be very realistic way. So for example, bot is not loading here, but you are trying to click on next button, it will not happen because you should load and you should do the next button. So like that it will be. So always we have to create a bot in such a way. So it reaches to 41, and then you got
saying exception, page is not loaded, and it is moved to the next activity. Okay. So, but if you are maintaining the proper things, then you should also extract the remaining 440 pages. Okay. So we have to do some that exception handling method, and we can get the data easily. Understand? Yeah. బ్రో ఇప్పుడు చిన్న డౌట్. చెప్పండి. ఇప్పుడు ఆ పేజ్లో ఒక మొబైల్ క్లిక్ చేస్తే ఆ మొబైల్ పైన లోపలికి ఇంకో పేజీ ఆ మొబైల్ గురించి వెళ్తుంది. కొంచెం లోపల ఇంకా ఎక్స్ట్రా డీటెయిల్స్ ఉంటాయి అనుకున్నాం. అవునా? అట్లా మనము బాట్కి అట్లా కూడా చెప్పొచ్చా? అంటే ఐ మీన్ ఇక్కడ ఈ మొబైల్ని ఇనిషియేట్ చేసి లోపల ఉన్న ఎక్స్ట్రా డీటెయిల్స్ కూడా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి అట్లా తీసుకోమని. చేయొచ్చు. మీకు ఎలా కావాలంటే అలా ప్రోగ్రామ్. అప్పుడు ఏంటి ఇస్ దర్ అంటే ఎనీ వే? yes, we can do that. So that's right. First, you need to collect the data, and once you are into that particular data, then you can go to each and every page and do this automation. So అప్పుడు డిఫరెంట్ ఆటోమేషన్ అవుతుంది. సో కలెక్టింగ్ డేటా అట్ వన్స్ ఈజ్ ఎ డిఫరెంట్ వే, అండ్ ఇది వచ్చేసి మీకు అగైన్ ఇట్ ఈస్ లైక్ ఏమంటారంటే స్క్రీన్ స్క్రేపింగ్ మెథడ్ వస్తుంది ఇక్కడ. సో దిస్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ టేబుల్ ఫార్మెట్ నౌ. ఓకే, దట్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. నిన్న మనం సెలబ్రిటీ డేటాని ఎలా అయితే కలెక్ట్ చేసామో ఆ విధంగా కలెక్ట్ చేసుకుంటాం ఇక్కడ. ఓకే, బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ వన్ పర్టికులర్ వాల్యూ యూ హ్యావ్. సో యూ కెన్ డూ డేటా టేబుల్ ఎక్స్ట్రాక్షన్. సో వేర్ ఇట్ విల్ available or where you can do this data table extraction in this place. You got the clarity? Surya, you got clarity? అన్నా హలో చెప్పు ప్రవీణ్. అన్నా ఫస్ట్ మనం టేబుల్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ చేసినాం, తర్వాత మళ్ళీ డేటా స్క్రాపింగ్ చేసినాం. అంటే ఇప్పుడు టేబుల్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ చేయాలా, డేటా స్క్రాపింగ్ చేయాలన్నా? యాక్చువల్గా ఏంటంటే అదే నేను చెప్పి ఇంతకుముందు మీరు ఓపెన్ బ్రౌజర్ గురించి సెర్చ్ చేస్తున్నారు కదా. ఐ టోల్ యూ ఇన్ ద బిగినింగ్ ఓన్లీ. మనకి 2 వేరియంట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఒకటి వచ్చేసి మోడర్న్ వ్యూ ఒకటి ఉంది, అలాగే నార్మల్ క్లాసిక్ అని ఉంటుంది. ఓకే, సో మోడర్న్ ఏంటంటే ఇంకా ఓకే. ఫుల్లీ ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వలేదు. సో ఫ్యూ ఆఫ్ ది ఫ్యూచర్స్ ఇస్ నాట్ అంత అంటే కలెక్టివ్గా లేదనమాట. సో దట్స్ వై ఆల్వేస్ గో ఫర్ ది యూజ్ మోడర్న్ ఫర్ న్యూ ప్రాజెక్ట్స్ అని ఉంది కదా. మీ ఫీజిబిలిటీ ఎలా కావాలంటే అలా చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఫ్యూ ఆఫ్ ది యాక్టివిటీస్కి ఏంటంటే మోడర్న్ బాగుంటుంది, కొన్నిటికి క్లాసిక్ వర్క్ అవుతుంది బాగా. ఇప్పుడు మన డేటా టేబుల్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఉంది, దీంట్లో చాలా పర్ఫెక్ట్గా వర్క్ అవుతుంది. బట్ టేబుల్ ఎక్స్ట్రాక్షన్లో నెక్స్ట్ పేజ్కి అనేది మూవ్ అవ్వట్లేదు. దెర్ ఆర్ సమ్ ఫ్యూ ఓకే. మోర్ ఫిక్సెస్ అనమాట. సో వన్స్ ఇది స్టేబుల్ అయిన తర్వాత దెన్ యూ కెన్ యూజ్ దట్ వన్ అట్లా. అయితే ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ అయితే మనం డేటా స్క్రాపింగ్ ఫర్ చేయాలి. డేటా స్క్రేపింగ్కి యూజ్ ది క్లాసిక్ వ్యూ. సో క్లాసిక్ వ్యూ రావాలంటే సెట్టింగ్స్లోకి వచ్చేసి డిజైన్కి వచ్చేసి ఇక్కడ యూజ్ మోడర్న్ ఫర్ న్యూ ప్రాజెక్ట్స్ అని ఉంది కదా, దీన్ని డిజేబుల్ చేసి ఉంచాలి. చేసిన తర్వాత మీరు న్యూ ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి ఇక్కడికి వచ్చి స్టార్ట్ బటన్లో. ఓకేనా? అప్పుడు ఓకే. మీకు ఓకే. ఆ క్లాసిక్ వ్యూలో ఉన్న ఆప్షన్స్ కనిపిస్తాయి, అక్కడ నుంచి వర్క్ చేసుకోవచ్చు. అది ఓకే. యా. బ్రో ఇందా కనెక్షన్ కట్ అయింది. పర్లేదు చెప్పండి. అది ఇందా చెప్తున్నారు, అది అది చేయొచ్చా అట్లా ఇంకో పేజ్ ఓపెన్ చేసి? చేయొచ్చు. అదే మీకు చెప్పింది అంటే ఏంటంటే ప్రతి ప్రొడక్ట్ కి బాట్ ఒక పేజ్. ప్రతి ప్రోడక్ట్ దగ్గరికి ఫస్ట్ అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి, మీరు ప్రతి ప్రోడక్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే మీ దగ్గర ప్రతి ప్రోడక్ట్ వాల్యూస్ ఉండాలి, అవునా? లూపింగ్ కాన్సెప్ట్ సేమ్, మీ దగ్గర ఆల్రెడీ డేటా ఉండాలి, దెన్ యూ కెన్ గో టు ద నెక్స్ట్ పేజ్. ఒకవేళ అలా ప్రతి ప్రోడక్ట్ని వాల్యూని తీసుకురావాలి ఇండైరెక్ట్ లోపలికి వెళ్ళి అంటే ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు డూ దిస్ డేటా స్క్రేపింగ్. తర్వాత మనకి డేటా వస్తుంది ఇట్లా, రైట్? సో ఫర్ ఈచ్ మొబైల్కి ఒక లింక్ అనేది ఓకే. ఉంటుంది. ఓకే,
సో హియర్ ఇఫ్ ఐ క్లిక్ హియర్ ప్లీజ్ అబ్జర్వ్ దిస్ పార్ట్. ఓకే, ఈ పార్ట్లో అబ్జర్వ్ చేయండి, ఒక లింక్ అనేది హైలైట్ అవుతూ ఉంటుంది, అవునా? ఓకే ఓకే సో యూ నీడ్ టు యూజ్ దట్ లింక్ టు గో టు దిస్ పేజ్. ఓకే, ఓకే సో అది మనకు ఎలా వస్తుందంటే వైల్ డూయింగ్ ది డేటా స్క్రేపింగ్ నేను చెప్పాను కదా, ఎక్స్ట్రాక్ట్ యూఆర్ఎల్ అని ఒక ఆప్షన్ కూడా కనిపిస్తుంది, బట్ ఎట్ ప్రజెంట్ ఐ డోంట్ వాంట్ అనేసి. సో అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఆ యూఆర్ఎల్ని కూడా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకొని ఒక ఇంకొక కాలంలో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక కాలం అనుకుంటే, ఇక్కడ మీరు న్యూ కాలమ్స్ యాడ్ చేసేసుకుంటారు. చేసేసిన తర్వాత యూఆర్ఎల్ లింక్ ఉంటుంది. సో బాట్ ఓకే నేమ్ అని చేస్తామంటే ఎవ్రీ లూప్లో ఓకే ఒక యూఆర్ఎల్ ఉంటుంది. ప్లీజ్ గో త్రూ దట్ యూఆర్ఎల్ అండ్ యాడ్ సమ్ స్క్రిప్ట్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇక్కడ మీకు స్క్రీన్ స్క్రేపింగ్ అవసరం అవుతుంది. ఓకే, డేటా టేబుల్ ఓకే స్క్రేపింగ్ వర్కౌట్ అవ్వదు, ఎందుకంటే ఓకే దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ సింగిల్ డేటా, సింగిల్ పేజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి. సో యూ కెనాట్ డూ డేటా స్క్రేపింగ్ హియర్. సో డేటా స్క్రేపింగ్ అంటే మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద సేమ్ సిమిలర్ ప్యాటర్న్లో ఉంటాయి. సో గెట్ దట్ డేటా అనేసి చెప్పడానికి యూజ్ చేస్తాము. మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ఇట్లా ఉంటాయి, 1 by 1 ఉంటాయి. ఓకే సో ఈ స్ట్రక్చర్ ఇలా ఉంటుంది, ప్యాటర్న్ ఇలా ఉంటుంది అనేసి మన సిమిలర్ ప్యాటర్న్స్ని ఐడెంటిఫై చేసి చూపిస్తే సో బాట్ విల్ అండర్స్టాండ్. ఓకే, ఇక్కడ మొబైల్ నేమ్ అన్న దగ్గర ఇది ఇక్కడ క్లిక్ చేశాడంటే సో ఇట్లా డేటా అనేది మొబైల్ నేమ్ ఈ ప్లేస్లో ఉంది అనేసి బాట్ అర్థం చేసుకుంటుంది. సేమ్ వే ప్రైస్, అలాగే రేటింగ్స్, స్పెసిఫికేషన్స్, ఇట్లా ఒక ప్యాటర్న్ ఉంటుంది. ఆ ప్యాటర్న్ ఐడెంటిఫై చేసుకొని దెన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు టేక్ దట్ వాల్యూ యాజ్ అ డేటా కలెక్టివ్. సో బాట్ ఆటోమేటిక్గా అర్థం చేసుకుంది, ఓకే దిస్ ఇస్ అ లైక్ డేటా టేబుల్ అని అట్లా. బట్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఇట్స్ సింగిల్ వాల్యూ. చేయొచ్చు బట్ ఇట్స్ కాంప్లికేటెడ్. యా, సో మనకి 99% ఆల్ ద డేటా ఈజ్ అవైలబుల్ యాజ్ స్పెసిఫికేషన్స్ కానీ అండ్ రేటింగ్స్ కానీ ప్రైస్ కానీ అంతా ఉంది. ఇన్ కేస్ మీరు ఇంకా అదర్ థింగ్స్ ఏమన్నా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలంటే దెన్ యూ హ్యావ్ టు కమ్ లైక్ దిస్. ఆ ఓకే ఓకే డిస్క్రిప్షన్స్ అన్నీ వస్తాయి, బట్ మీకు అంతా ఆల్మోస్ట్ అన్ని ఇక్కడే ఉంటుంది. అది ఓకే యా. ఓకే ప్రవీణ్, మీ డౌట్ సాల్వ్ అయిందా? అన్న ఓకే అన్న. ఓకే డన్. సో ఈరోజు ట్రై చేయండి. ఓకే, సెయింగ్ దిస్ ఇస్ యాజ్ అ ప్రాజెక్ట్ నెంబర్ 3 అండ్ ఎవ్రీబడి షుడ్ ట్రై దిస్ వన్. సో మీరు ట్రై చేస్తే మీకు ఇంకా కొత్త డిఫరెంట్ ఆలోచనస్ వస్తాయి. సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనము ఈ ఒక్క సైటే కాదు, ఫ్లిప్కార్టే కాదు, మింత్రా చేయొచ్చు, అమెజాన్ చేయొచ్చు, వాల్మార్ట్ చేయొచ్చు, ఇంకేదన్నా మీకు వెబ్సైట్ ఉంటే ఎనీ వెబ్సైట్ యూ కెన్ గో త్రూ అండ్ డూ ఇట్. ఓకే ఓకే బ్రో. ఓకే దెన్, యా, థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ. బాయ్. Thank you. I'll share this video in group. Just go through if you want any doubts. ఓకే బ్రో. Yeah.